happy new year. Sibalabangako okuva omwaka gwatandika naye nsanyuse nnyo okubalaba. Once again, happy new year. Mukama abakole bulungi, abasanyuse, abagulirewo enzigi, abalwanire entalo, atereze ebyensimbi byammwe. Ate olunaku olwaleero tuweereddwa omukisanga wenjo bategeeza mu maaso wali naye nga sinnagendayo. Happy birthday to everyone that was born today. Olw'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogusooka oba January 2025. Happy birthday. The Lord deal with you graciously. The Lord show you his mercy. The Lord show you his favor. N'ebiringa ebyo tusanyukira wamu n'abo bonna abatuuse ku makula ag'enjawulo ag'obufumbo obutukuvu ag'okwanjula aga birthday nga we nayogedde earlier on. Tusanyukira wamu namwe ate tunakuwalira wamu n'abo bonna ng'oviiriddwako omwagalwa. Katonda abudde emitima akubudde mpozi n'abo abalina abantu baabwe abali mu malwaliro ag'enjawulo abakosefu. Katonda omuyinza w'ebintu byonna ayingire mu nsonga ezo nga bw'ali Katonda akolagane naawe mu maanyi ge ne mu buyinza bwe. Nze Samalie Linda Babirye, program Essamba Ly'Omumanyi tuba tugguse nate. Omwaka ogwedde nabategeeza nti program eno yajja okulabika nti tetuzikirira kubanga tetumanyi. Like I like to say, ignorance is not bliss. The way people think, it is not even a good thing to be ignorant. Amagezi chabugagga. By wisdom and knowledge, we build houses, and understanding, we establish them. Obokitegeera. Program eno nga bulijjo olunaku lwa mukaaga ssaawa 2 tugguse n'omumanyi. Twagala okutandikira ku kintu ekikulu ennyo kubanga singa tetukyogerako wakati mu mwaka. Things might not be so good. Tugenda kwetolamu katini twogera nsonga bya nsimbi. Welcome to the show. Essamba Ly'Omumanyi. Okay, mu studio wamu nange tulinamu omumanyi. Hey, kasitaka because kasitaka because keyogera togamba buchi omanyi waffe, he's a certified public accountant. Kugamba ebintu byensimbi abimanyi bulungi naye n'oluzungu alumanyi naye agenda kwogera Oluganda ngenda mutiikinga. Tukwaniriza ku show sebo. Kale nyabo. Nange nsanyusa okubeera wano. Mwebale kunanyiriza. Nsuubira emboozi tujja gitambuza bulungi. Tugenda tosala. Kale oba ng'osala ngamba Samalie ngenda nsala. Yeah. You warn me. I warn you. Okay, thank you. Oyo bamuyita CPA Frederick Kibeddi. Sijana mwogerako bingi kubanga muyinza okumanya ewaffe gyenva naye wewali okula nkibuuza. Meanwhile, happy new year. Happy new year to you too. How is the new year so far? 11 days in. 11 days, it's been gracious. Really? Yeah. Byolabako byagala. Byagala era nkimanyi nti Mukama agenda tukola bulungi we bujjaawo. Amina. Mu okusomozebwa naye okusomozebwa kitegeeza tulina okukola ennyo era tulina okumwesiga ennyo. Amina. Awetandikidde. Wewali ba-accountant be babaziba ebitabo. Wewali okula wakati nze naawe tuli generations make up part olowooza? Ndowooza tuli generations nga 2. Nze wemba ndi millennial waliwo ne 25. Tolina mu 21st century. I am Generation X. Generation X twabazaalibwa myaka twakula myaka gyensanvu ne tugenda mu ssomero myaka egy'ekinaana egy'ekyenda ne tumaliriza emisomo ne tutandika okukola mu myaka egy'ekyenda awo. Kati ffe tusanga ffe wetuli nga mukakalabye emirimu ne computers zijja wetuli. Mwe mwasomera tewaliwo computers. Tewaliwo computers. Kati nga numbers muzibalira kuki? Calculator zaali zakajja nga tubala bubazi. Obuti? N'okwata obuti n'obubala. N'otekeka bulungi numbers zo n'ozigatta n'ozikubisaamu n'ozidividing.
naye kati omulembe gwammwe kyengulabyeko kimu nti gwabagezigezi kati ffe Mukama yatuyamba ne tujjira eno. Weewaawo muzaaliddwa ku mulembe mulungi buli kintu kyonna kiri automatic buli kintu kyonna kigwirawo naye ebyaffe byali byakulowooza byakusika bwongo byakwetegereza n'emiggo nga mingi babakuba nnyo. byali mingi. Wali okula wali okimanyi nti oyagala beera accountant? Nedda mu kusookera ddala nayagala nnyo okubeera omusomesa era neebaza Mukama nti yadde nagenda mu byokubala ebitabo era nasigala nga ndi musomesa sigadde ndi musomesa kubanga ababalirizi b'ebitabo bangi mu Uganda boyinza okutuukako ne bakugamba nti omusomesa wange. Nga abasinga gwe abasomesa. Nga nze n'abasomesa. Ekyo nkirinako obujulizi. So ekyo nkimanyi bulungi nti wetukulidde wetwakulira nze nali ndowooza nti ngenda kubeera musomesa naye engeri ebintu gye byatambulamu nagenda okwesanga nga nfuse mubalirizi w'ebitabo. Wakati abo baali balowooza ngenda kubeera munamateeka nga njagala nnyo amateeka nga njagala nnyo okuwoza emisango n'okutunuulira ebintu nga mweteekeddwa obitunuulira nga bagamba kino wakikoze mu kyango ogamba nedda ng'amanyi okuluka ensonga n'okugigusa era ne mu senior yange ey'omukaaga nakola literature nga nkola nnyo poetry ezo roses are red, violets are blue. Exactly, poetry, okuwandiika okuluka ebigambo mu luzungu n'okweka ensonga n'okugireeta mu maaso bw'oba oyagadde ogireeta mu maaso. Obutabo bwange bulinga busatu bwena akawandiika kati nga kiwa obujulizi ku ekyo kyeŋŋamba kyoyogerako. Okay. Again, I think gwagenda okubeera omuntu gwe nsooka okibuuza gwe mumanyi waffe asoose mu mwaka. Singa you had, besides teaching and being an accountant and a lawyer, kintu kyaki otunya n'ogamba ekyo nno nandikibadde, I would have been good at that? Apart from being an accountant and a lawyer and a teacher. Kubanga bali bamanyi ngenda ba lawyer because of engage wali okolamu ebintu, ate already you are an accountant, ate you are a teacher. Besides those three, kintu kikyogamba naye now that bwenkiraba I could have done that really well. Kati nga bwenkiraba kati singa nali wakulonda oba okulonda kati nandironze kubeera computer scientist. Really? Era kati wano weyonjogerera kati nkola masters degree in big data technologies. Nsobole okubeera omumanyi mu ekyo nakyo kubanga kyekiriwo kati emyaka 20 egigenda okujja mu maaso oba kutandika kati mu myaka 20 data scientists, big data technologists and people who are acquainted with the computer technology. Yes. Bagenda okubeera katale. Kati nze neeteesetese mu maaso mbeere nga nzaali ku ntiko y'akatale ako. Obeere ng'ogiri waggulu. Oyo bamuyita Frederick Kibeddi. I like abamanyi baffe okubeera nga batuwaako ebibakwatako ebitonotono so that tubeera nga tubategeera ate n'ebyo bye bagenda otubuulira. Olwaleero kati mbalina kuyita Uncle K. Mwami Kibeddi, njagala twogere ku financial goals. Financial goals kyeki? Omuntu n'agamba I have a financial goal. Omanyi oluzungu luno lukiconfusing. Oyogera bwogezi kuba wakiwulidde oli yagambye financial goal naawe n'okyogera. Naye mu lulimi omuntu yenna n'omwana omuto. I have a 15-year-old watching. I have an 11-year-old watching. Nga baagala otegeera financial goal kyeki. How would you explain it to them? Kati financial goal kyandibadde ng'ekigendererwa. Ekigendererwa mu bulamu bwo ku byensimbi. Buli muntu yenna ayagala kubeera omugagga. Buli muntu yenna ayagala okubeera ne sente zimumala. Buli muntu yenna ayagala kubeera n'atula nga sente zimuyitaba. Naye okikola otya? Okikola otya okusobola okubeera nga otuuse wakati mu kintu ekigamba nti kati gwe sente bw'oziyita zijja. Nga gwaziragira zo size zikulagira. Nga gwaziragira nga kyoyagadde okukola okikola, kyotayagadde okukola tokikola. Togamba nti bankase oba kubanga nabadde ngenda kufiirwa sente n'olwekyo kyo sikikoze. Financial goals. Kiringa abasambi b'omupiira bw'atandika omupiira ekigendera kya ttiimu yonna kuteeba goal. Yes.
kyekigendererwa kyabwe yadde nga bayita eno ne bayita eri ne basala omupiira n'agwoli ekigendererwa katimba ayagala kubeera nga akatuukako. Exactly. So akatimba ako omuntu mwateekeddwa okubeera nga sente bw'aba akola bw'aba ali mu bulamu obw'ensi eno bweyagaza sente muwulira sente temukalubiriza sente tagyesibaako. wali abantu abesiba ku sente. Wali abantu nga sente agyesibako bwesibi. Abo be bali batya bannangakoke. Abantu nga omuntu nga yesibako sente agyesibako bwesibi olwaleero alina sente enkya talina. Olwaleero kiguddewo nti alina sente. Kyogamba bano abakutuzi ba ddiiru sente bazesibako bwesibi. Waliwo bano bw'oba okutula ddiiru nga tokutula mu bugenderere okutula by accident wesanga zikutomedde olwaleero n'obeera nazo abantu bogiranga n'obwegendereza ogenda okwesanga nga olwaleero alina sente enkya talina sente. Nina kategori y'abantu gye mmayina sijja boogera kubanga muye mu nkola ne mu ndowooza ye tanaba kuteekamu kirowoozo kigamba nti nsobola nti okola sente zino olwaleero zibeerewo olwaleero zibeerewo n'enkya mbeere nga nnengera wala n'enkya ne juice na luli mbeere nga sente zo nga nzirina nga nzirabako ye kagwirawo bugwizi kagwirawo. Njagala okutumirako babulooka b'amata. Simanyi oba waliko wasomerako mu boarding school. Nasomerako, it was such a tough place to be. Bakuwanga pocket money oluusi nga oyinza okugimalawo first day second day nobeera mukawu twakayitanga kawusha twakayitanga kayasi nobeerawo nekakukuba titaamu yonna naye nga bakuwa sente zimala so nga singa wali olowoozezza bulungi nopulaninga nogamba lunaku nja kulyayo nusu 10 wesanga omazeeko taamu. Naye waliwo abantu bwe batyo nga ekintu kyava ku ssomero nga ye sente bwazifuna bwazikozesa let tomorrow take care of its own self. Anti kwegamba ebyenkya byanje katusoke tudiringe na kino ebyenkya byanje. For example bwafuna salary n'agenda mu restaurant talowooza nvudde ntya na wano neza transport ajjukira bujukizi nti taziina zimuzaayo waka. So they don't have any financial goals. Ekyo Bible kyegamba nti abo si bagezigezi. Proverbs agamba nti kankutwale ku ants. Yes. Zimanyi season zimanyi nti wagenda kubeerayo winter wagenda kubeerayo summer neziteekateeka bulungi nezimba bulungi ziyinza zitya okusinga omwana w'omuntu okubeera ng'ategeera. So how do we build financial goals? Tuzimba tutya kubanga kati olwaleero tugenda kwogera ku saving tugenda kwogera ku bintu bingi naye omuntu atandika atya okufuna mindset ya neetaaga obeera n'ekiruubirirwa ky'okubeera ne ssente. Ekisookera ddala kwe kumanya nti teriyo ssente zimala. Teziriyo. Nze nga wano nwanirira kubeera nga basasula bwe bampa 4M nyinza okuwummula. Bw'obeera nga bakuwa $40,000 nga tegikumala bw'olituuka ku miliyoni 4 era nazo tezigenda kumala. So okukitegeera ekyo nti teri ssente zimala kikuyamba okutandika okuteekawo embeera ey'okumanya nti nina okubeera n'ebintu bye neetaaga n'ebintu waliwo ebintu bye neetaaga n'ebintu bye njagala needs and wants. Bwe mba nga ndina ekintu kye neetaaga okusobola okuntwala ku level eddako ekyo nina okukisipendingako naye bwe mba nga byakwejalabya bwebanga byakwejalabya ebyo mba sibisaako nnyo ssira noonya kiri ekigenda okundetera ssente eziddako neziddako nengera wala nengera mu myezi 9 nengera mu mwaka mulamba nengera mu myaka 5 nengera mu myaka 10 kigenda kubeera kitya. Naye ankoke ku $20,000 nengerera ntya ku $20,000 bw'oba tosobola kukozesa $20,000 bulungi ne bw'olifuna $2,000,000 tolizikozesa bulungi. Really? Discipline. In fact, you've been faithful in the little things you can now be entrusted with much. The principle is very true in terms of your own discipline. Bw'omanya nti weetaaga okubeera ne ssente enkya oteekeddwa okuteekawo embeera
n'okulubirira okumakinga sure nti sente ezo weeziri. Okay, abantu asinga obungi okukkiriza kulungi tulina okukkiriza we have faith that God is going to do these things. Yes. But faith that is not practical is dead. So we need to make twetaaga okufuula sente zaffe okuba practical mu bye tukola. N'obutabeera na bagayita kimaalo amaalo g'essente kubanga ofunye sente olwaleero motoka number plate eriko empya waliyo number plate empya yazze n'ogula ago maalo sente zigenda kuggwako mulundi gumu. N'ekyokubiri olina okubeera ng'omanyi sente zivaawa. Buli lwotomanya gye ziva tomanya kuzikozesa na kuzisustaininga kubeera nga weeziri ekiseera kyonna. Oyogedde ku olina ebintu byewayogeddeko byenjagala tukwateko nga tu building ensonga yaffe ya financial goals oba ebiruubirwa byaffe eby'ensimbi. Wayogedde ku wants and needs bye twetaaga ne bye twagala. Yes. Kati saawa zino oyogedde ku okumanya sente gye ziva. Waliwo abantu abalina endless source of money nga ye source ye ya sente eri endless. Era sitira n'okumanya gye ziva kubanga oyinza okubeera ng'oli wa mukisa nti olwaleero ddiiro ekutuka eno n'ekutuka naye bw'otomanya ddiiro ezo gye ziva n'ocreatinga channel ecausing deals ezo okubeera continuous weesanga ozikutudde olwaleero enkya ne zikubula. Okugeza katugeze ofuna nnyo ba customers abajja ne bakubuuza kagoye kano akalungi bakajjawa. Waliwo abantu abali eyo nga tebasobola kugenda downtown to buy clothes. Nga bo eyo haso y'okubeera nti nzikiridde ate omugotteko guli wansi eyo nagwo mulala nga tebagusobola. I'm one of them. Kati omuntu gwengulako engoye zange msanga ku status ye ya WhatsApp azitaddeko nemukubira esimu nemugamba njagala saati eno nesaati eno nesaati eri nazintuusaako. Kati afuna sente z'olwaleero kubanga nkimanyi nti jazijja of course okuzireeta wano aba zimperedde ku bbeeyi etali ya wansi nze nsasulira okubanga saagala kugenda eri. Naye kati ono bw'atamanya nti WhatsApp eno gy'ateeseko status eyo yemuleetedde sente ezo ayinza okulowooza n'okulowooza nti nenkya wayigenda kubeerayo omuntu apulesinga order n'atamanya nti strategy gy'akozesezza ey'okubeera ng'alambika ebintu gye ku WhatsApp status kimuyambye. Ayinza n'okubuza essimu n'agira ki n'asalamu namba endala eri n'agyerabira neyerabira ng'abadde ne bacustomers abagira ki abamugoberera. Kwegamba olina keepinga source yo ng'eri active. Yes. When you get any money you must know why you've gotten it. Bw'obeera ne restaurant for example restaurant etuuza abantu bajja bangi ne banyumizaawo emboozi zaabwe ne baodaringa lunch ne balya. Gw'oyinza okulowooza nti emmere gy'ofumba bajja okugula kiyinza okubeera ekituufu naye kiyinza obutabeera kituufu. Obanga convenience of the place where you've put your restaurant yesikiriza abantu okugira ki okujja mu restaurant eyo. Owulira kati bw'otomanya nti no ambience gyenteseewo embeera gyentaddewo yenyambye okuleeta ba customers oyinza okwonoona embeera eyo n'otomanya nti ba customers abamu bajja si lwakubanga mmere yo nnungi ofumba matooke na muceere buli omu abifumba naye embeera. Some people are not buying your food, the product you think that you are selling. They are buying something else. Bayinza okubeera nga kye bagula si bintu by'otunda kubanga abantu bonna babitunda. Naye waliwo embeera endala gyolina okwetegereza n'omanya nti eno yenviramu okugira ki okuleeta ssente. Waliwo omukyala yabeeranga ne restaurant mu tawuni awo kumpi ne Crystal Towers. Lumu nali ne mukwano gwange ne tugendawo okulya lunch. Kati bwe tutuuka okutuula nze najja nalonda ekifo ekyo lwakubanga tewaaliwo madaala wangu wa kutuuka. Tusooka twogera omukyala najja after 10 minutes mukole order mulye emmere kino ekifo kyakulya mbere si kyakunyumizaamu. Owulira
n'abeera mukambwe nnyo bwe muba temukoze oda kati mugende ne tusituka ne tugenda olowooza twaddayo era no wonder restaurant eyaggalawo in fact bwe yaggalawo ne ŋŋamba yali suppose kuggalawo kubanga yali tamanyi kyatunda yali tamanyi convenience ya kifo kyalimu nga tabitegeera exactly nga takimanyi so olina okumanya sources olina okumanya sente zino zivaawa ate ne mu kusomesa n'okugunjula abantu waliwo obuzibu kubanga omwana waka asaba sente n'atamanya nti sente zibagira ki bazikolera bukolerezi ne bazimuwa omaze emyaka 18 18 years of just receiving kati tamanyi bw'abuze essimu alowooza nti daddy agenda kukomawo mugambye nti essimu yange yabuze agenda kukomawo n'essimu endala it's as simple as that n'atamanya nti sente zino zakukakalukana zakunoonya and there is no free money. This is all part of building ekiruubirirwa ky'okubeera ne financial kwegamba kyendi okufuna nti financial goal teri short term. That's very true. It must be sustainable. Ekitegeeza n'ebintu byonna bye tujja mu ssente nabyo tulina otunuulira sustainability yaabyo. Tulina okutunuulira sustainability ya buli kintu kyonna kitukola olwaleero. Abantu baffe abatuwulirizira abatulaba tulina okutunuulira buli kintu kyonna kye tujja mu ssente olwaleero twebuuza ekibuuzo enkya ekintu ekigenda kuva mu ssente oba tulina ekirala kye tutunda kubanga oyinza okubeera nolowooza kugambye ffe twakulira mu mirembe giri gya before the computer. Yes. Wabeerangawo ebiseera ebyo abakyala be bayitanga abasinga obungi baalinga bakyala naye nga waliyo n'abasajja nga they were copy typist. Typewriter njiraba when we go to buy insurance. Yes, they use it. Omulembe guno tebabimanyi naye secretary ya typing nga baluwa za baali bakulu nnyo baali nga omubuuza n'atakuddamu yamanyi boss gyali obwo n'omulabo botomulabe naye nga because the speed is very important. Yes. Kati tebamanya bambi nti as technology evolves wagenda kutukawo ekiseera nga buli omwana typewriter ye mu mukono gwe bi smartphone bibi. Exactly. Yes. Tebakimanya wewagendanga mu banka twasimbanga line mu banka okusasula school fees nga wabeerayo bateera ababala sente nga abala sente nanyumya n'okunyumya n'omuntu abalabwa ati nagamba sente zote ziweze nazikusulira nagamba damozi bale baali bakulu nnyo they are very important naye ATM gye yava tebamanyayo. Kati buli lw'otunuulira ekizibu ky'osolovinga olwaleero olina okumanya nti waliwo omuntu akola overtime okumakinga sure nti alina solution endala y'ekizibu ekyo. Y'ensonga lwaki oteekeddwa okutunuulira bizinesi gye nkola olwaleero ye bizinesi gye nteekeddwa okukola emyaka 5 okujja mu maaso awo. The source, what is the source? What are we trying to solve? Mu myaka egy'ekyenda nali nsula Bugolobi nga nsula ne anko wange Bugolobi. 95 nga nsula ne anko wange Bugolobi nga photocopiers akajja. Photocopy ngo olina kugifuna mu town ng'olina okugenda paka mu town okubeera ng'ogifuna okola applications ez'amabaluwa ag'okufuna omulimu linya taxi nusu 5 10 genda mu town okole photocopy ya nusu 5 ate linnya okomewo okukakana ng'okozesa nusu 3 omugezi n'alowooza nti abantu bano abatambula balinya taxi wano okugenda mu town bagenda kukola ki naleta photocopy n'agiteekawo ku gundi n'agiteekawo mu katale awo wansi awo omusajja yafuna sente mpitirivu nga lulinyi luva eno paka eri ankoke simbawo olina okulowooza ennyo kintu kyenkola olwaleero kisolovinga kizibu ki era ekizibu ekyo kiyinza kwetolola kitya n'ebintu ebijja mu maaso. Okay, program Essamba Ly'Omumanyi. Olwaleero tugenda kuyiga. We are going to get more than we paid for. We take a short break to come out.
and forever. Olubedibedi esula eyokubiri olunyiriri olw'ekumi n'omunaana Mukama n'alabanga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusanira. Bw'oweeyongerayo ku ssuula eya 24 Bayibuli egamba nti omusajja ky'anaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye nabo banaabanga omubiri gumu. Nkwaniriza ku program Mukama akikoze buli lwa Sunday essaawa 11 paka ssaawa 12. Program tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Nkutwala gwe Joanita Namutebi okuba mukazi wange. Oyige ngate bonyumirwa nange omuwerezawo Esther Naradda ku Eternal Life TV. Togisuwa. Isatu 16 ekigambo kya Katonda kibe mu mmwe nga mwesomesa n'amagezi gonna nga muyitamu Zabbuli n'ennyimba ez'omwoyo nga muyimba okuva mu mitima gyammwe eri Katonda. Era ku lwekyo naffe twetegese tetwebase nga tukuleetera ennyimba ez'enjawulo ezoogera eri omwoyo go buli lwa bbalaza paka olwokutaano. That's Monday to Friday ssaawa 12 paka 2 ez'akawungeezi mu program Akalosa. Ate twongeddemu akalungu ak'enjawulo akatutuusa mu kisenge kya waggulu nga tugenda kubeera n'okusinza wano live n'abayimbi bo be weerondedde mu program Akalosa Extra. Nange omuweerezaawo Rinez buli Saturday okubiri n'esembayo mu mwezi wano wokka ku Eternal Life TV, now and forever. Eternal Life TV, now and forever. Essamba Ly'Omumanyi. Imagine being welcomed back by a beautiful voice. Anyway, a big thank you to the people that are on the other side of the TV. Program Essamba Ly'Omumanyi kwetuli nnyo twogera nsonga za byansimbi. As we went for a break, tubadde twogeramu wano na wali ebintu ebyenjawulo, but I'm going to pose a question then tweyongerere maaso awo. Obadde okimanyi nti ewava ensimbi zo wasobola okusalwako unexpectedly ng'obadde tokisuubira, kwegamba gye ziva ne wasalwako kata. In short, you lose a job, they close the farm, business neggalawo, ne wabaawo ekituukawo. What is your backup plan, saving, financial goals? Thank you very much. First of all, kano kabagezi buli lwobeera ne awava ensimbi oteekeddwa okumanya zivaawo zitya, zigenda kubeera sustainable zitya, okubeera nga zikuumibwa. Yes. Era bulijjo wabeerawo obubonero obulaga nti zigenda zitandise okukalirira. Hey. Oteekeddwa okukitegeera nti kati naawo
engeri gye ndabamu ebintu wano zigenze zigira ki zigwawo naye bw'oba toli mugezi first of all tukuuma information tomanya kigenda mu maaso tomanya kusoma bubonero nomanya nti kati jo twatunze swaani 20 ez'emmere olwaleero tutunze swaani 18 olwokusatu tutera kutunda swaani 12 lwaki lwakusatu lwaki 2 ku mande kyekiryawo okubimanya ebintu ebyo era n'okumanya nti kati abantu bagenze bagira ki balekerawo okulya emmere yaffe kiyinza okubeera nga kiva ku customer care kiyinza okubeera nga kiva ku bantu bemutadde mu maaso abasavinga abantu waliwo abantu nga balina empisa embi nga zibalabika mu buli kyebakola omuntu tasobola na kutrustinga mmere yo because omuntu asiiwuusa empisa ate gweoyinza obutakimanya gwe gwali eri emmabe gwowooza mmere yaffe ennungi naye nga tomanyi byotadde mu maaso awo wayinza okubeera nga wabaluseewo ekintu ekiyinza okutwalako bacustomers bacustomers tebetaaga mizikuwo nga waliwo abantu nga bakuba ekidongo n'omugambako n'agamba bosi oyo music gwayagala bannange tutudde wano tusobole okunyumyamu nga bwetugiraki nga bwetwogera byetwogera endongo mukendezeko dj ajagala bwati notomanya kati wabeerawo obubonero mu buli bizinesi obukulaga nti kati eri ensimbi gye ziva watandise okugiraki okukendeera n'abantu abakozi tebamanya bosi nakuyita nakuwa warning warning eyo si yabwerere warning is an instruction to say about turn kyusa kati for example fe oze ku TV bakugambya engeri gyoyogeramu bali aba receivinga tebajagala nolemu okukyusaamu akatala ne katakuba nolemu okukyusaamu olina okutegeera feedback olina okubeera n'okutu okuwuliriza ekigenda mu maaso ne feedback ku bintu byokola n'okubeera n'ekigendero kyokola okukikola obulungi naye ng'ekyo kitadde ku mabbali bizinesi zonna zigenda zikyuka kusinziira ku mulembe ku mutindo ne ku tekinologiya nga bwajja olowooza akaseera kasobola okutuuka nga tewakyali bakozi I mean nga for example helpers in a home nga tewacha abakozi tebakyayagalwa akaseera katuuse unfortunately akaseera ko tekali 5 years away from now in some countries there is already a whole revolution of machines doing work dayako restaurant etokyo nga otuuka n'otuula nebakusavinga byuma byokka byebikusavinga oplacinga order and preference there emmere kusangaawo of course kirina opportunity kigenda okuleeta mu maaso awo naye wagenda kubeerawo a spell of time ng'ebyuma byokka byebikola ebintu byetugiraki ekitegeeza brain obwongo bwaffe bulina okubeera nga buli mu state ekola kyo kituufu n'obuntu ekigambo kye bayita obuntu is going to be a valuable asset in the future obuntu nnyonnyola obuntu okubeera nti you remain human wazaalibwa wakuzibwa olina empisa toli mugezi nnyo okulowooza nti buli kintu kyona okimanyi oli muwombe if you are humble and down to earth it's going to be a very big trade in the future kwegamba kubanga ebintu ebisinga obungi kati ebikolebwa bikolebwa nekigendererwa kya efficiency okubeera efficient kitegeeza ekintu kikutwalidde akabanga katono ate okikoze bulungi 100% kiriko complaint kati abantu abasinga obungi kati kyebalowoozaako kwe kulaba ngeri ki gyekisobola okukikolamu mu ngeri y'amangu eyamba buli muntu yenna wali okimanyi abatulaba bayinza okubeera nga tebamanyi nti kati ennaku zino tetukyatypinga computer kubanga kyali inefficient ennaku zino switching on microphone and you speak to the computer and what you speak is written on the screen and you just simply send it
Otekako butesi. Otekako butesi. Now katugeza simu yange yino. Nkute simu ntekako kandabe bana yanti ne kati ne password za face teka mu face nekola ntaddeko ne ngamba let's say sagala kozesa ngalo ka provision kakano write Samalie ne wandika exactly kati enaku zino tetukyasoma emails okimanya ekyo email eja no computer no jigamba okay that email has come, these are my thoughts, so I think about that subject matter, please write and respond to the recipient. Perfect English, no need for a draft, first draft, second draft, everything is in there, you send it. So the computerization of the world is meaning one thing, waliyo minimum sources of income zigenda okubula kubanga kati tebereza okubeera n'ekyuma ekisitula ensawo za kasoli nekimutika ku truck. Yes. The forklifters. Tegenda kukowa fanda ku forklift kati waliwo real machines that move issues from one end to another. Chikola within a very short time tekirwadde tekisabye leave. Nkoke tugende mpola leave. So kati wotandika okumanya nti sources of income can diminish. Kwe kubeera omugezi ogamba nti waliwo kyenteekeddwa okutereka kati okuteekateeka eby'omu maaso. If I lost this job now, how far can I sustain myself continuing to go on with the resources that I have? Awo kituza ku saving. Yes. Kituza ku saving oba okweterekera naye nga tutadde kiri mu bwongo needs and wants. Weetaaga ki? Exactly. Oyagala ki? Waliwo abantu nga tebamanyi nga naye babbi. Ababbi babuulire. Omanyi ng'ebiseera ebisinga obungi oyinza okubeera nga webba nga tomanyi. Nga nebba. Ovudde waka ogenda kukola. Olina ssente za transport ne za lunch. Zoli nazo. Onamu ne spare money zigwogenda okusevinga. Nolaba akateteeyi akalungi ku kkubo. Kondakita maaso awo n'ovaamu ogenda okalamuzi. Webbye. Tekiri mu bigendererwa byo, tekiri mu budget yo. Oyinza okubeera nga tokifitinga namu. Weewanise. Abantu abeewanika gye batalina kubeera. Kubanga gundi omulabe ne kagundi naawe oyagala kafuna. Kubanga gundi omulabe ne watch $1,000. Naawe oyagala kugula ya $1. Banda. Kubanga gundi avuga motoka namba jindi naawe oyagala. Ebintu ebyo ebisinga obungi ebyokwewanika bituleetera okubeera nga tutendewaliddwa okubeera nga ssente zandibadde mu savings tetuzisavinze. Ate nno ebintu ebisinga obungi bitumalirizamu weereere. Kubanga eyo ssaawa gy'ogamba nti oyagala kugula ya nusu 1,000 ogenda giteekako tenagenda kumanya nti ya $1,000. Ogenda gyesiba ku mukono nange neesiba eya cents 2 oba 3. Motoka gy'oguze $6,000, $5,000, $1,100,000. Ogenda gipaakinga eri mu paakingi. No neyaguze eya $1,10,000. Mutuka mu kigango wali tebagamba nti banange ono yatuukidde mu $1,10,000 ono yatuukidde mu $1,000,000. Mwena mutuuse. Owulira. Kati okubeera ne discipline emanya budget yo bwefaanana kyosobola nekyotasobola n'okumanya nti waliwo ebyetaago waliwo n'ebintu ebyokuligira byenjagala si kikulu byeneetaaga kikulu kubanga neetaaga okulya emmere okusobola okubeera omulamu okudda ku mulimu nkola enkya neetaaga medicare neetaaga some of the things that are very important in my life. I need them, so I budget for them. Naye waliwo ebintu nga bikulira bwerere bwongo. Uncle, what if okulya ekifi ky'enkoko nze nkibala nti kiri important. Katugeze buli lunaku ninawe mpitirako nenneeyo kyayo ngamba kangule kino ekifi kya kasanvu kale osanga tekiri bulungi mu budget, but for some reason ekyo nakyo is it a need because my heart needs. Okay, katugende ku ekifi ky'enkoko kyoguze nusu akasanvu. Omanyi nga wali omuntu omulala akirira ku nusu 1,000. Okimanyi ekyo ekifi ky'enkoko nga bw'ogenda mu Torinoze Lugogo okirya ku $2.2. Ekyakasanvu kwegamba different places. Yes.
kati olina okumanya nti yes it is a need, you need to have it because it's part of your diet, but at what cost? Kinyigiriza kyenkanawa. Kulwaki toguze enkoko namba nengisalamu n'ogiteeka mu fridge n'oddayo eka olwaleero n'oyokyako kino n'oli enkya n'osiika kiri kikaminga the same cost as ensu akasanvu ko spending buli lunaku kubanga wogula mu kiramba kitegeeza nti osavinze oguze maybe 25,000 a kilo exactly and 7,000 for 5 days or 6 exactly. days is not 25,000 exactly. Waliwo n'obutamanya nti the cost of doing it is waliwo n'okubeera ne peer pressure mugenze mu kigroup mutuse mu mugondi mu restaurant mukoze order temumanyi sente mekazi bagenda bagamba biru nejja naye kubanga waliwo amalala n'okweyagala n'okulagako ogenda kwesanga nga ogenze buziba gy'otateekeddwa genda mu wedding meetings olabe. Last year twakolerera wedding meetings zokka mbadde. We were just in pledges. Twali tuyinza misala kuziwayo kusasula pledge. Exactly. Genda mu bana wa collecting amabugo WhatsApp group banange gundi affiliate to collecting amabugo. Oli bwatandika n'emitwalo 5. Abaddirira bonna bagala kuteeka emitwalo meka? Oba ogayina oba togayina. Peer pressure. It's a discipline. Sometimes you don't have because you cannot be there for everybody. Ekkiriza nti tolina. I don't have. Let it spoil my status. I don't care if you thought about me higher than you. It's actually after all going to pass. Lumuna limpuliriza mwami gwe bayita Mohan Chwanka. Yes. Mohan Chwanka is a prominent guy in town. Mohan ayambala sati ya white over cream, short sleeved. Ne trouser ya kachi from year to year. Same thing. So lumu twamubuuza nga ffe tukyanga awo nkyayambala amasuti nange nalekerawo kwambala amasuti. Lumu twamubuuza Mohan kiki ekikwambaza akasaati kano akamuwoomu bwe kati from the year to year n'atugamba this is how I feel comfortable. Naye n'ekirala jjukira nti esuuti gy'otaddeko the following day bweba buuza abantu yabadde mu suuti ki tebajjukira kugijjukira. Nobody even cares. So we try to live a life for others that we should not live. We need to live a decent life, a life that we can manage within our means. Beera musanyufu naye ng'oli musanyufu mu busobozi bw'olina. Kubanga ne mutume Pawulo atugamba buli muntu nga bw'asobola. Yes, bw'abawaayo. Nga takakiddwa tasindikiriddwa. Exactly. Buli muntu nga bw'asobola kubanga tetwenkenankana. Okay? Naye ojja kwesanga nga oyo muntu atambulidde mu ngeri gy'asobola agenda kubeera musanyufu today, tomorrow and the other day. Gwe weewanise olwaleero ogenda kwewanika enkya ogenda kugwa omulundi bakusange bebuze n'okwebuuza. Biri bye wali toyagala ate bakwogereko. Exactly. Someone once said oyogedde bulungi omuntu omu n'agamba Katonda takubanja kyatakuwadde. Exactly. He cannot expect a tithe of 1 million when he gave you 100,000. Exactly. And that's also another very important point. To know the source of the income that you have. It first starts with God. Yes. Our gratitude. Okubeera abasiimu eri Katonda nti ebintu bino byonna bye tukola biva gy'ali. Obulamu bwe tulina buva gy'ali. Era okubeera ne kye tuwaayo olw'omulimu gwa Katonda kikulu nnyo kyekiraga nti tuli basiimu nti tusiimye era bw'aba twazisa obulamu obulala tusobola obukozesa olw'okukulaakulanya obwakabaka bwe. So n'obwakabaka bwa Katonda si buzibu nnyo bwakukulaakulanya. Buli wonna w'oli oli nsigo emera esobola okumeza ensigo endala. Okay? So kati buli lw'otamanya that aspect of it Katonda naye akutunuulira with reservation. Kwegamba abamu olw'obutamanya nti obulamu buno bwa Mukama
Chovala begedde kali nti tuvaamu mu taxi. I want to plead guilty. Just Kusatu. I think it was on Wednesday this week or Tuesday. Ninaje nalimpiti date saseyo. Manzikirira. Honestly, it wasn't in my plan to buy a dress. Ningena nenonya jempetera ate nempeta nenyambuka nenkomawo kati mukama era wochogedde ngambye mukama katonda ange nasanga nekiteite it's not what I wanted but wede nyono nyamafuta netolodde nzizeeyo tekyabadde na plani yange kati wano kyenfunako one we are living for God to plan budgeting. Yes, it's godly to plan. Many times people don't know. And say I live off my life as an auditor. Auditors, what we do is we look at your business performance. Nemulaba. We look at the numbers that you. First of all, we make sure that the numbers that you are reporting are the numbers that are in your books. So we check your books of account. Nefe tubatia anko kemwe auditor. Changu nyo chetukola. To just make sure that the numbers zo recording the numbers zotadde mu bitabo byo kyekisoka ekyokubiri kubuuza performance eno gy'oliko kati woyagala okubeera kulwaki tewakibinze your budget yes ebirubirwabyo weebuuza ekibuuzo lwaki nagendera kufuna milioni 10 nefuna milioni 9 ekumi ziri bugenzi muwazo oba either kyewagendera tewateekamu kulowooza kumala kumanya ku planning kyoteekeddwa kufuna oba waliwo embeera ebaddewo ekulemeseza okutuuka ku kiri kyoyagala kati netukubuuza ekibuuzo eyo embeera ekulemeseza okutuuka ku kyowali oyagala ogivunusa otya weteeseteese otya okugivunnuka era abantu abagezigezi oba abantu abagezi bamanya nti omuntu wabanga amaze okukola audit tula ne audit omubuuze biki byondabyemu nkubaamu toki tukukubamu toki nekutukubuulira kino kikoze bwoti naye oba oliawo wandibadde kikola bulungi bwoti nekikuwa endowooza eri continuous okusobola okulowooza ebyomu maaso mu kifo ky'okulowooza ku byakakati kubanga bw'oba olowoozeza newebuuza nti nagendera kutunda milioni 10 naye ntunze 9 n'omanya ebyabaddewo awo obeera mugeziko okusinga oli atategedde ensonga lwaki kyali bwe kityo. Waliwo abantu katugeze abateekawo plan nti njagala ku saving by the tusoke kankijje neeno waliyo abantu abatalina na saving plan bangi ate ekyo kankubulire tulowooza nti because we have time all the time netulowooza nti kati I am young, I'm 20. Nze bwe nali mu myaka 25 first of all nali mukulembeze w'abavubuka mu church netuteekawo constitution y'abavubuka okuva ku myaka 18 paka myaka 33 nga ngamba myaka 33 nyingi nnyo tunaba twenjoyinze tugiraki naye emyaka 33 gyatuuka within no time ate gyogenda okulaba waliyo ebintu byotakoze. Time is of essence and money. Time is of real essence. Tusoke tutunulire obudde butambula. Because saving is about the resources you have and the time in which it should multiply. Obudde bwolina ne byotereka bigenda kwekubisaamu mu bbanga ki. Yes. Kubanga bw'olemera okutegeera ekigambo kya time oyinza okulowooza nti katugezeeyo na nusu 100,000 emitwalo 10 atandise olwaleero mu myaka 5 ayinza okubeera nga tegigenda kubeera mitwalo 5 gigenda kubeera miliyoni namba n'okusukkawo. Bw'otandika mu 2 years time gwe togenda kubeera na mitwalo 5 naawe. There is a time difference. Eno yasookera nsinga. Yensonga lwaki mukama waffe yali munyiivu nnyo. Oli amugamba nti nze nkumanyi okungula wotagizeki wotasi n'amubuuza ku lwaki sente zange tewazitute mu banka ati nezekubisizaamu eyo. Because there's the aspect of time
kati bwe tukola ebintu bino nga tetumanyi nti obudde bugenda tulowooza tugenda kubeera bato ekiseera kyonna nga tutangaziza bulamu bwo kuva gye buva okutuusa gye bukoma weesanga nga tusevinze oba otandise okusevinga nga it's too late. Anti tubeera tuwongezaayo nga bw'ogamba kati saawa zino sinneetegeka naye nja kutandika. Mu Luzungu tukiyita procrastination. Yes, you keep procrastinating n'oyongezaayo buli kiseera. Nga buli kiseera oyongezaayo. Ate jjukira mu buntu obwaffe the first person we should fight to make sure that we discipline is our body. Obuntu bwaffe. Obuntu bwaffe twagala tuyayaana buli kiseera. So there must be a protection between you and your body. Ogambe bannange kana kateeteeyi sikaaki kankaleke. I've told people we are a spirit. That's doctrinal. Yes, we are indeed. Kituufu tuli myoyo. Wogamba nti this is my hand, this is my shirt, this is my head. It means you are somewhere, all these are yours, but you are somewhere. So bw'otamanya kubeera na conversation with yourself to tell and discipline yourself, kino kyagala sijja kikuwa. Oba oli mu bba kubamuko kibo oba otukuba. Buulirira omubiri gwe kubanga si ye gwe. Let the real you omwoyo omwoyo alungamye gwe ku kiki olina okukola. Nga nkyali muvubuka kubanga sikyali muvubuka emyaka 5 kati 5 nagendako mu restaurant nga tulina sente zenina za kulya kawunga na bijanjaalo netuodalinga akawunga n'ebijanjaalo enjala etuluma twali babiri tugenze ku mission ino by the way netulya akawunga kaffe tuba tukyakalya oli najja na odalinga omuceere n'enkoko n'ettooke kati appetite yaffe neegwa kati oli muganda wange yangamba Fred weebuulirire because you see you are hungry omubiri gwakusabye emmere lya emmere okutte. That's what you needed to eat. You needed to be satisfied. You didn't come for choices. So many times bw'otobuulirira mubiri guno gudemanding ebintu bingi bye gutalina kuba nabyo. Yes, gudemanding ebintu bingi and those demands are not going to stop. Ensonga lwaki natandikidde wali nti there is not going to be enough money. Nze nakakolera emyaka 29 natandika 1995 omusala gwange ogwasooka mu 1995 gyali mitwalo mwenda ze sente ez'omwezi ogwo gwa July 1995 ezaali zimala kubanga I had money here mitwalo mwenda sigikwatangako manyidde kubeera na nusu 200 nusu 1,000 nenkola byonna byenjagala nga ndabira ddala nga sente zimala. After that teziddangamu kumala because tukozinga inflation, we cause ourselves inflation okweyongeza expense y'ebintu kyekimu kubita saving. We cause inflation for ourselves by increasing our demand. When money increases, Uncle Kelinda, we call it self-inflicted inflation. Ngwe tugendagenda mu break njagala onoonye engeri gy'ovundula ekyo ekintu okizze mu Luganda ngenda kuwa obudde obumala break yonna ogenda mumala okikyusa. Bwe tukomawo njagala twogere ku choices. Something has caught my attention. Olina kyolina kwegamba tolina busobozi naye obuukira choices ezitalina mu busobozi bwonaye ng'ate waliwo ekiriwo ekiri mu busobozi. But we go for a short break. We are going to be rich, I promise you. To come out. Essamba Ly'Omumanyi.
now and forever. Bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe. Yino program ng'ekuleeteddwa Mwoyo Mutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu program ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV. Muvubuka onalongosanga otya ekkubo lyo? Ye ate weekuumya otya mu mulembe guno ogukyamye? Omuvubuka atuukiridde mu kigera kya Kristo ye aliwa? Yokaana 15 olunyiriri olusooka Kristo atugamba nti nze muzabbibu ogw'amazima ne Kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala aliriggyawo, na buli eribala ebibala alirirongoosa lyeyongerenga okubala. Tukuleetedde puroguramu yo eŋŋanzi emizabbibu. Abakolosaayi 3:16 ekigambo kya Katonda kibe mu mmwe nga mwesomesa n'amagezi gonna nga muyitamu Zabbuli n'ennyimba ez'omwoyo nga muyimba okuva mu mitima gyammwe eri Katonda. Era ku lwekyo naffe twetegese tetwebase nga tukuleetera ennyimba ez'enjawulo ezoogera eri omwoyo go buli lwa bbalaza paka olwokutaano. That's Monday to Friday ssaawa 12 paka 2 ez'akawungeezi mu program Akalosa. Ate twongeddemu akalungu ak'enjawulo akatutuusa mu kisenge ekya waggulu nga tugenda kubeera n'okusinza wano live n'abayimbi bo be weerondedde mu program Akalosa Extra nange omuweerezaawo Rinez buli Saturday okubiri n'esembayo mu mwezi wano wokka ku Eternal Life TV now and forever. TV now and forever. Essamba Ly'Omumanyi. Happy New Year once again. Ngenda bagaliza eno week, ngenda bagaliza ne next week. Kati eri wiki kale neri week, then when we go to Feb tewaja berayo Happy New Year. Nenga Happy New Year. Good to have everyone on here. Abatulabira ku Facebook, abatulabira ku YouTube, abatulabira ku our different channels across the different decoders. GOTV, free to air, Startimes, tubasima nnyo nyini ddala. Eternal Life TV joliko bobo baddo tamze pesa lya remote yo notugwako olaba program Essamba Ly'Omumanyi ngo tulina olwaleero CPA Kibeddi mbere nakongerera mamange Kibeddi Frederick gwe tulina olunaku olwa I promise gwe tulina olunaku olwaleero togera nsonga za byansimbi. Before we went for a break tubadde twogera ku choices. Tebasobola kubanga sente zolina zigula kawunga n'olaba zaayingidde aguze ennyama n'omuceere naawe ate n'obibuukira ate nga sente zaabyo tozirina
kituzeeyo kuki kyewagambye ndowooza let's be humble tukakkaneko. Omanyi bwe twali tusoma wabeerangawo subjects ezaalingako options. Bakuwa question ne bagamba A this B that C. Naye kisinzira mu bwolowooza ebintu byonna bibeera bituufu mu ndowoozayo. So aba yeetadde mu kifaananyi ekyobusiru bwonna n'obugezi bwonna naye the right answer is one. Kati gwe bw'oba okola choices jjukira the basis of your choice. Osinziirawo okukola okusalawo kukusalawo. Jjukira bw'osinzirira ekyo kyetaagisa amagezi. Ekyokubiri kye nagambye self-inflicted inflation. Emiwendo gigenda gikula mu mawanga gonna. Owesanga sukaali yali ku nusu akakaaga ali ku nusu kanaana. Wesanga mu kiseera kitono nnyo emiwendo gyeyongedde waggulu. Naye waliwo emiwendo okweyongera nga kiva mu nsalaawo mu ngeri ki gy'osalawo gwe n'ebintu by'okola. Kwe kubeera omugezi okumanya nti nina ekiruubirirwa mu bulamu, nina ebintu byenteekeddwa okukola, nina okutambulira mu bbanga lyenteekeddwa okugira ki okubeera nalyo okutambulamu. N'okumanya ddi lw'otwala amakubo amalala okubeera ng'osevinga. Olaba bannaffe bali abaava mu Asia bwe babeera wano ayinza okujja ne $10,000 n'atandika bizinesi. Naye nakeepinga discipline okumanya nti nteekeddwa okubeera nga nkuza ssente zino okutuusa lwe zikula. Oyogedde ku bannaffe abali mu Asia wano abatulaba, tulina bannaffe bali ku online abatulaba from different countries but they're Ugandan. Yes. Simanyi oba balina ebiruubirirwa oba bakola bukozi because oyogedde, and I think I'm aware that so many Asians don't keep their money in here. They send it back home. Yeah. Kati bano kyogereko kuba abali wano batulaba, simanyi oba bakola bukozi nti bagenze zijjawo they're not strategic in their work. Ndabye abantu bangi nnyo abagenda ebweru okukola ne bakomawo nga tebalina kyakulaga kye bakoze mu kiseera kye babaddeyo. Ebiseera ebisinga obungi ffe mu accounting profession tulina ekintu kye tuyita controls. Okwefuga n'okufuga business n'okumakinga sure nti buli kyokola tekigwa mu kituli, tekigwa wabugwe mu bituli bwe. Tosobola kubeera nga you have sacrificed your life to go out there in the cold. Yes. I have my brother who is in Canada. Even when he has fallen in that ice, he gets bruises for it. So you can't be in that kind of sacrifice. Nolemwa kumanya ngeri ki gy'oteekateekamu. Nga tolina kiruubirirwa oli awo bubeezi. Tosobola kubeera one day at a time. One day at a time is good, yes, in our spiritual journey, but even then we must also make sure that we have prepared ourselves to face the future. Because that future you're going to live in it. Kubanga nze ndowoozamu for example bannaffe abali wano nti singa lukya olunaku lumu for example and they deport you back to Uganda, then what? Ate jjukira ebiseera ebisinga obungi because we are not living on budget. Buli muntu akukubira esimu munange nalwadde erinnya bagenda lijjamo munange simanyi jjajja wafudde tuweereze ssente z'okuziika tukole bannange. There is endless requirements for everybody. Africa we live as a community. We don't know how to live as individuals. Yes. But it is where it must reach n'omanya nti this is the far I can stretch. I cannot do everything. Teweekutula ku lw'abantu. Kubanga abantu abo beekutulira bw'olivaayo ng'ogudde bibagenda okusekera yalina ssente nyingi teyamanya azikozesa yayonona ssente yejalabya. At the end of the day they are going to laugh at you. So because of that it's very important that you know you have goals and you mark yourself in times to know. Bible yatugamba teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Yes, so that we may apply our hearts to wisdom. Buli lw'omanya nti ekiseera ky'olina kigere
omanya ngeri ki okupimamu ebintu byokoze mu kiseera ekyo n'okumanya kyogenda okukola kyozaako ekirala. Nze ntera nnyo okubulirira abavubuka nti njagala ompe your master plan ey'emyaka 5 because our active life is 50 years. Did you know that? Yes. It would be unfortunate for you to be 73 when you started at 23. And it's not that you have supposed to give it to the people so that they are able to see. It's about financial freedom, lifelong financial freedom. Okubeera nga toli muntu wa myaka 7 ng'osabiriza. Waliwo omwami gwendaba ayambala suuti bulungi. Nange mumanyi. N'atambula mu mmotoka awo ng'asabiriza n'akabaasa. You feel bad that you don't want that picture to be on you. Yes, nange mumanyi. Akonkona mmotoka. Njagalayo kakulya. Naye emyaka ndabanga mukulu nange mumanyi mukulu. Ekyo ekifaananyi kye tulina okugira ki okumaking sure nti avoidinga by preparing ourselves, by determining what we have to be at what age. This is part of the tenets of savings. It's about knowing your income, planning for it, paying yourself. Dinda ko bwoba oyingiza oyina naawe okwesasula. Kikulu nnyo. Okwesasula. Kikulu nnyo okwesasula. Kikulu nnyo okusevinga, kikulu nnyo okwesasula. Kikulu nnyo okulya kuze weesasudde, especially bw'obanga you are not earning, you are running a business. Abantu abasinga obungi abarunning a business zimira obutono. Restaurant, hardware, you are on Nkrumah Road, yes, doing those things of printer, yes. Tebamanyi kwawula sente zaabwe na zitali zaabwe. Buli kimu kiri awo. And the profit and savings are all within one go. So bw'otomanya kwawula n'omanya nti business eno ekoze emitwalo 10 olwaleero, how much is mine? Ng'omusala gubansasula nze ng'omusala okumanaginga business eno. Newankubadde yange. Business ye, but you have to separate between yourself and the business. Kati awo njagala okubuuliza ekibuuzo nkoke. Awo wenzijirako ezange nti ngenda ku vacation nzijja mu zino ezange ze neesasudde oba? Olina okuzijja ku ezo ze weesasudde kubanga remember it's a business. Kati mu zange ze neesasudde namwe nino savingiramu. Business is savinga, nange savinga. There are two things. The business must save and you must save as an individual. Waliwo omukyala yali ambuuza recently, ayinza okubeera nga alaba n'okulaba program eno, yali ambuuza natandika business eno naye nemeddwa okulaba it's not working for me. Nemutuuza nemugamba bakusasula sente mmeka? Nambuuza ani? Kugambye business ze nagitandika. Nemugamba tugende ku poliisi kubanga balina okukwata wabba business y'abendi. Business eyo, Samalie is the CEO of that business, but she's not the business. I'm just the business owner. It's like driving a car. When you drive a car, you don't become the car. You're just driving it. We've a breakdown. It's a car that has broken down. Your role is to manage it so that it runs properly. Make sure there is fuel, make sure the brakes are working, make sure the license is there. That is your role. The business is not you. You are running the business in the interest of the owners. The owners of the business must be separate from the business itself. And the business must report to them profits. So, mukurunning oko, olina okwesasula gwe. Bw'oba okuba kabalagala waka, gw'oteeka ku kkubo gw'otunda. N'ofuna mutwalo gumu. Omutwalo gumu ogwo waguzeeko fula, waguzeeko amenvu ge bakozesezza, waguzeeko amanda ge watadde mu gundi, ate gwe gw'oli ludda wa? Naawe okwesasula. Kati bw'omala okwesasula n'omanya oba bizinesi nekola magoba oba tokola magoba. Bayibuli etuyigiriza okuteekateeka ourselves for profit. Yes. Okay? Ekola amagoba oba tekola magoba. Business efuna oba tefuna. Obutamanya business oba efuna oba tefuna y'ensonga lwaki abantu abasinga obungi bakola in perpetuity nga tebava mu kifo. Kati kankubuuza nkoke ekyo ki applyinga naffe gye tuli, for example abali employed. Yes.
nnyo kankuwulire osula kisaasi okolera mutundwe okay amafuta g'ovuga okuva ekisaasi okutuuka emutundwe buli lunaku emmere gy'olya buli lunaku okay rent gw'osasula ekisaasi buli lunaku byonna bigatte wamu obikubyemu emirundi 3 olabewo nga otuuka ku musaala gw'ofuna bw'oba otuuka ku musaala gw'ofuna sala amagezi oli muloosi va ekisaasi va mu kwewanika ekisaasi ojje obeere wano emutundwe wano kumpi wano otambule obutambuzi okujja mu studio wano okole emirimu gyo oddeyo awaka bade manyi omulimu gwe bandeka leka omulimu ng'olina omulimu omulala genda ofuna omulimu omulala ekisaasi ekikwetaagisa okuvuga motoka okuva eno okutuuka ekisaasi comfort isn't it agamafuta gonna bogasazeeko rent w'emutundu ayinza okubeera nga ali cheaper than w'ekisaasi oyinza okubeera nga ekiseera ky'omala nga oli mu kkubo that's time lost, that's money lost. Tera nnyo kugamba abantu omala ssaawa 8 hours ng'oli ku mulimu 8 hours and zimala ogezesi weebase but where do the other 8 hours go? Because we all have 24 hours. Have you munana nkola munana nebase guno munana to make 24 buli luddawa awo yenjawulo kakati wona omuntu atambula agenda mu maaso kubanga ye amanya nti musaawa zino munana zenina nja kutuula mu office nsomeyo a course nkoleyo another course that gives me skills that I can sell okay mu kifo ky'okwekuba mu jaamu oyo agenda ekisaasi ezo essaawa 2 nzimale nga nakyengendezeewo oba ngenda kukola side hustle side gig oba ngenda kukola talking engagement or something or I'm going to be in a shop and do extra work. These 8 hours that are lost abantu abasinga obungi they have lost those hours in TikTok, TikChat, Snapchat, Lugambo and things that do not benefit them. At the end of the day ogenda okukola audit ya those 8 hours nga tomanyi gye zigenze and because tomanyi gye zigenze webbye because time is money. Time is money. You have lost money. Ova emutundwe okudda ekisaasi jumping motor you have a smartphone but you just jump into the car and drive the road that you know. You're losing money. You're losing money. Get your GPS signal on, get your Google Maps on, see where the jam is, avoid it. Save costs. Why am I going to pass through Rubaga when the road is clear? It's telling me it's going to take you 13 minutes to Kampala when it's going to take you 25 minutes. Now you're good demo bugwi. Olabye oluguudo luli balusibye walulabye nga balusibye ate n'osigala ng'oluliko okwo kwonna kulowooza. Yesu yagamba obanga abaana b'abantu bagezigezi mwe abakatonda kwaki temubeera bagezigezi n'okusingawo. The children of they are wiser. They know how to plan. They know how to plan. But for us to sigala, we are not wise, but we are wiseacres. And it is very costly. Just to lose and to move with the times and information. Information is power. Amagezi gofunye gakozese tolinda kutuuka gyokolera n'olyokoga apply it in day-to-day life. Wulira bw'obanga omanyi abantu abasinga obungi bagenda mu business aga eno business efuna kiralo. How do you know nti efuna kiralo? Ogundi yangambye bafuna bwe tebafuna tasobola kubuulira mazima kubanga you are coming into his competition and space. Undertake your own research. Now we have our phones there, the smartphones. They have a lot of data that you can search for and know this is where the gap is. So because a gap, getting what I need.
And it's not rocket science. Si byagamba nti wetaaga kulowooza nnyo. Ate bw'olowooza nnyo gundi opportunities zikuyitako ng'okyali mu kulowooza okwo nga kwegamba olina kuba omuntu alowooza naye ng'okola. Take the decision when you have to take it so that everybody, while they are still sleeping, what does the Bible say? While the master slept, the enemy came and said what? The tires. Yeah. Yes. So. Whoa, way. So that's the component of saving, but there's also the component of debt management. Amabanja. Bananga wali amabanja fe bannayuganda tulina amabanja abakola Bwarabu balina amabanja abali America balina. What is this whole debt? Cheki tuleetera okubeera nga tulina amabanja. Amabanja fe nga ababalirizi b'ebitabo tubagamba si mabi. It's not bad to have a debt. In fact, sometimes we encourage you to say, get the debt. And as a country, as a person. Get this business running. Even as a country. But let me speak to individuals because I'm speaking to individuals. Naye buli lwofuna ebbanja olina okumanya what is the cost of this banja. Likola ki? Digenda kuntwalira ki? Ebbanja lyofunye ogenda kulisasulira otya? Si kusasula, kulisasulira otya? Omuntu bw'akuwa emitwalo 10 n'agamba ogiza mu end of March. Njagala sente zange mitwalo 10 end of March. Don't be so stupid not to invest that money in a manner that by the time you take back the 100,000, you also have another 100,000 in your pocket. Ebbanja lirina okuba nga lizadde. Lirina okuzaala. Kati rate gye lizaalirako gy'olina okubala. Banka tasobola kuwa banja at 28% mbugenda kukola business at 28% nga gwe gross margin gyosobola okufunako ebyonule 30%. Kiba kitegeeza okolera banka. Mu byonna bye tukola tulina okuba nga tetukolerera banja. Exactly. Wano Samalie oli wano okolera ku TV kuno bakusasula sente n'ofuna bank loan okuva mu bank naye nga sente ze bakusasula tezijja kumalayo banja eryo nga engase wa interest eyongerako ng'esinga n'okusinga your rental cost. Nze anko sisobola nakikola ekyo sisobola kyekola. Kati olaba bw'oba okibaze bw'otyo n'omanya nti sente zenfunye okuva mu banka ate ebintu ebyo abantu tebasoma bambi tebasoma those terms kumanya nti sente zino zigenda kweyongerako interest rate. Buuzaako omumanya akubuulira kitegeeza kyo kubeera interest charge nti 19% plus or minus. Abantu tebasoma ate ne banka nayo tegenderera kusomesa kubanga terms ezo ziteeka mu bunyukuta butono nnyo. Nina mukwano gwange yaŋŋamba bw'obanga ofunye ekipapula the devil is in the small details, not the big one. Exactly. Kati bakuwa penalty interest, bakuwa service charge, bajjako insurance cost. Ogenda okwesanga nga oli mu 32%. Kyokka business gy'okola esobola kuleetera gross profit nga tonaba kujjako costs zinendala. Yes. 30%. Ekiba kitegeeza oli extension ya banka egenda kusiba kiseera kyonna. Kwegamba okolerera yo. Naye nga amaze okwogera ekyo tekigaana muntu kufuna banja ku making a turn around on it. Bw'obanga okibaze n'omanya nti ebbanja interest ya eri anti nebya interest ankoke tetubitegeera. Interest 20% naye ngenda kufuna 150% babikola. Ebyo byetaaga bantu nga amagezi. Nedda tekyetaagisa magezi mangi. Ndina omukyala who she invited me to her board. Yeah. Board ye yateekawo board ye to manage the business. Mukyala asobola China. Naye abala ne bwatuuka mulaga nedda kigenda kukola ekyo. Nedda eyo container ejja kutuuka wano ejja kutuuka nga ngisasulidde emitwalo miliyoni 3 nenja gitunda nfunemu miliyoni 9.
era bw'aba tazifunye yeebuuza ku lwaki sizifunye kubanga aba yakibaze era bw'amanya nti ekyo kimusaze ng'akyusa business. She has sustained the business. Si mumanyi nnyo nti amanyi nnyo nedda amanyi okusoma n'okuwandika yes awo wakoma naye kati yayiga engeri gy'akizannya. Abagezi abo agonde Abannayuganda abasinga obungi balowooza amagezi gali mu kusoma nedda baida abantu abasomye abasinga obungi si bagezi. Amagezi gano ge bagamba ag'obuzaale okumanya what is right and wrong. It should apply to you mu business gy'okola mu mulimu gw'okola nga kino kyenkugambye ekyekisaasi. Ojja kulaba nga bw'okyusiza okuva ekisaasi nodda emutundo wano nga it is much kwegamba n'obulamu bwo ne bukyuka. Yes, you feel in charge. So okumanya ebbanja ly'otwala ligenda kukola ki n'okufuna ebbanja eryo n'okozesa ssente ezo nga bwe wapulaaniza okuzikozesa. Ofunye ssente za kuteeka mu bizinesi nodda mu kugula UBS nodda mu kubeera nti gwasoose ofuna digital number plate. Thank you very much. Kwegamba nodda mu kujaajamya ssente for reasons you didn't get it. Singa tuwanga tuwuliriza ne tumanya nti ebintu ebyo tebimataringa elot. Wulira nze gwolaba wano I am a CEO of an international company. Yes. Very recently I was appointed a director of a bank. Okay? I consider myself to have achieved. I've been a president of the Institute of Certified Public Accountants of Uganda. I consider myself at my age to have achieved my goals. Yeah. The car that I drive, I've driven it for the last 10 years. The car that you drive. And I'm not going to change it. Because it's still efficient. I've handled it very well. I know its consumption. I monitor its consumption. I have no need whatsoever to change it. To change it. It's not a need. It's not part of the... It might be a want, but why would it even be a want? So that what? Otulageko kati bwe ntuse wano mu studio nze n'emmotoka yange n'engiteeka mugirabako. How many people are going to ask yajidde mmotoka ki? Okay. Ne bana abatera okubuuza tebannabuuza. Kale bakimanye nti yajidde mmotoka efaanana bw'eti. So that what? Does it improve my comfort? My pastor once said nagamba, even if you build a house oba n'ozimba ennyumba erimu ebisenge 5 osula mu kimu. Exactly. Even if you buy 1 million dresses, you're wearing one at a time. You're not wearing all of them at a go. You know, the things, it's life lessons that people need to learn to keep their discipline of the resources that God has given them, because He has given them those resources for a reason. We are only trustees. Omwoyo omutukuvu simanyi lwaki ensonga eyo ali mu gyesibako nnyo. Katonda atuwadde byonna byatuwadde ku lw'ensonga. Tuli bawanika. Thank you very much. Lunaku lumu tugenda kuwa embalirira. N'okuwa embalirira accountability. You were there busy eating chicken when it was not time for you to eat chicken. Ojja byogera. Thank you very much. Waliwo ayagala okumanya anti it's break time. Soko lindeko abuuziza kibuzo kyo ngenda kubeera nga mbuuza CPA Frederick agenda tuddamu. We are going to go for a short break now. Tukoma, we are coming back with answers to your questions. Essamba Ly'Omumanyi.
and forever. Olubereberye essula ey'okubiri olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira. Bw'oweeyongerayo ku ssuula eya 24 Bayibuli egamba nti omusajja ky'anaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye nabo banaabanga omubiri gumu. Nkwaniriza ku program Mukama akikoze buli lwa Sunday essaawa 11 paka ssaawa 12. Program tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Nkutwala gwe Joanita Namutebi okuba mukazi wange. Oyige ngate bw'onyumirwa nange omuweerezaawo Esther Naradda ku Eternal Life TV togisuwa. Bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe. Yino program ng'ekuleeteddwa Mwoyo Omutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu program ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV. Omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya n'okutukwaba amagezi kunoonya okumanya. Zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu program Emunyenye y'Enkya. Tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku, akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda okukyusa obulamu bwo. Ag'omu mpapula, ag'omu butale, embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo. Nange Samalie Linda babiri ne Godwin Muhumuza. Buli lwa bbalaza okutuuka olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya. Tandika olunaku lwo ne program Emunyenye y'Enkya wano ku Eternal Life TV. Musumba, omwami wange amaze ebbanga ddene nga mwenzi. Ngezezzaako okumusabira naye nga takyuka. Ebirowoozo ebibi nga binnemeddemu. Nkoze ntya? Kiva ku ki omuntu okusaba n'okusiiba n'atasumululwa? Ebyo bye bimu ku bibuuzo by'obeera weebuuza nga weetaaga okuddibwamu osobole okuyimirira mu lugendo lwo olw'obulokozi. Twegatteko mu puroguramu olujjuliro buli lwa Sande okuva ku ssaawa 2 paka 4 ez'ekiro. Eternal Life TV, now and forever. Essamba Ly'Omumanyi. Kino kigenda eri abantu mwenna bwe tubadde mu break njizeeyo akantu bakayise simultaneous spontaneous buying. Yeah. Bantu bali kuno mbunze ngula sheyeni ate bikoze bitya nedda obuteeteeyi batuyambeko because they seem to be spending their money like heaven is coming down tomorrow. Kati bw'obeera ne systems zino eziriwo ezo online buying, for example ina visa card. Visa card nnungi for convenience of purchase and translation, naye kyotomanya nti esente zo tezikuluma nnyo nga zino zojja mu nsawo kubanga oba toziraba nga zigira ki
psychologically chiba chikugamba ati you're not spending, but in the actual sense you're spending. Nekyokubiri, because you're not guaranteed the quality of the item you're buying. Oyinza okulowooza nti ogula bino, ogenda okwesanga ebintu by'ogula byonna ebisinga obungi nga biri fake. Ate bw'osala oba otyo tomanya kubanga togenda kukizzaayo. Lumu naliko ku online shopping eyo nendaba specs zino zokyusa bwoti notereza nolaba mu maaso nga wow, this is good. Kusinga zino zonatunula nojjako nojja osigaze specs zo nga okyusa bukyusa wano otapinga butapinzi nga byagenda okutuuka wano nga wa what you ordered for versus what you got. And that money you're not going to get it back. Yes, online shopping is wonderful, it's great, but it's going to take you into spontaneous buying without aimless buying. Nga ogula buguzi kubanga kati it has become an addiction. Ate bali abateekateeka program eyo kugimarketinga kyebagendera okukola ng'osobola okubeera ng'ogula kyoyagala kyonna. Weebuze n'okwebuza bamanya batya byoyagala. It's data they are collecting on you, your searches and your want. So they are going to push to you things that you may not need. Again, question is, do I need it? Or do I want? Need it is it's a very important. Nkyetaaga oba nkyagala bwagazi. Bwemba sikiguze sibeerawo oba mbeerawo. Bwemba sikiguze bwemba nkiguze kiyamba obulamu bwange okutambula amangu n'okukola bizinesi yange amangu oba nedda. Bwe akuuma ako wemba nkaguze nga kagenda kunkolera 3 times more, I need it. Naye still even needing it, nina okubeera omwegendereza okwetegereza kiki kyengenda okugula nekisigenda kugula. Naye kyali kyetulina okwegendereza bannange, Bayibuli egamba nti sitaani ajja kubba kutaana kuzikiriza. Ekigambo eky'obubbi kino tulina okukyegendereza ennyo nti buli lwe exposing akaadi abantu tebamanya buying habits zo. Kigenda kutuuka ekiseera ogenda okwesanga nga sente zo zibazibyeko ku gunti. Sigamba nti temuzikozesa, naye tulina okubeera abeegendereza biki byetugula na biki byetwetaaga. So kati ekyo, that's one of the aspects kyendowooza nga kikulu nnyo, obutabeera spontaneous buyer. Buli kyolaba ku kkubo ng'ogula, buli kyolaba ng'ogula oba webbye, because that money you did not plan to spend it that way. What of our car? Or do you tandika gondio sachio? You didn't go with that intention. We must work on plan and budget. Exactly. Plan and oyinokubanga wakitegese. Abagenderevu mu buli kyetugula na buli kyetukola. Tetusobola beera nti ate saagenderedde kyazze mu butali bugenderere. It doesn't work. Naye kati njagala tusavingeko naffe okwesanyusaako kisoboka? Kisoboka. Olaba abazungu abo olaba bajja kuno. Olowooza kibatwala bbanga kyokweteekateeka okujja kuno? Kubanga nze ndaba abantu mwaka ku mwaka baatula mu busubi. Bateekateeka ebintu byabwe myaka 3. Nti mu myaka 3 ngenda kubeera Uganda, ndigenda mu Queen Elizabeth National Park, nengendako Mactions, nengendako ekidepo. Kigenda kutwalira sente bweziti. Sente bweziti zigenda okubeera nga zeetaaga. Ne basavinga for that. Era mu savings zaabwe mulimu okugamba nti obulamu buno we live it once, isn't it? Yes. There's no point in living a miserable life when you have the resources. But go, travel, spend, but come back when you're still alive. It's no point you going and traveling and coming back to beg. Wegamba ne bwoba ngo oli mu bya n'okwejalabya nako tukuplaningire. Tulina okuplaningira. Yes. Ffe tukanya kulaba bano betuyita abasama kale erinnya erisiddungi nnyo naye abava ebweru. Tukanya bulanga basipendinga kumbe it was on plan. It was on plan. Ate bo balina spending habits zaabwe ennungi ennyo. There is nothing for free. Joe waliwo mwala, one of my staff
We took her out. She's been in London. She works in our London office. So she came and said, can we go for lunch? Oh, yeah, you got it. So I said, so pick the number of people that you want. So I picked the number of people that we were going out with. But I knew that there's no free lunch. So I knew she has already gotten into that culture. So we took her to lunch. Tumala okola order y'abantu mukaaga. Ndaba biro yo biro nga nene. Nene nzijukira nti bali Abangereza wagamba nti kutwala for lunch tekitegeeza nti tugenda kwesasulira. Nembridgingawo mangu kansubire tebandaba. Nembridgingawo mangu nebamanya nti sente zino zinakuva mu nsawo yange. Kino tukiguddemu, it's okay. Tetwategedde. Yes. Nenga bo bakimanyi, it's part of their culture. Ne mama wagamba nti nkutwale for lunch. Kitegeeza ku sente zo. Gwe gwatwala. Anyway, you go for those conferences. Like, no, we should have a side meeting, the dinner, something like that. Ogenda yonga nsawo nkalo. In fact, chikuyamba okulowooza nti this money, if I was to spend it, would I spend it on this? We must get spending on that. No. We can go out for lunch or for breakfast, and we talk about this. No, we'll meet in my room. We'll talk about it here. Yes, let's talk about it right now here. Njize chipia babera bakututojje mu nsawo yo, which wasn't even part of the plan. Which was not part of your plan. But also, as a country, they develop because whenever you go to China, they make sure that you have spent all the money that you have. They don't want you to come back with any money. There will be some strategic positionings of sorts such that you spend. So whatever na magezi gamanya nti kino na planning ra kino maze myaka esatu nga planning, this is my budget, so I'm going to spend it. So we need to chino chikomawo kye twayogedde. We are planning to saving it okwejalabya. Nako olina okubeera nga planning idde. Tokeera bukeezi lunaku lumu nogaaka ngende neejalabye nga tewakiplaninze. That's very true. Problem nekisembayo in the financial discipline. Kwe kubeera in charge of the things that happen around your life. Beera nga gwali in control. Nesimu eno, by the way, simu eno is one example. You need to be in charge of this phone. If you are not in charge of that phone egenda kufuga, and you become less and less productive, and yet you're spending. Otekako data. Owulira. Nze bwe nzuukuka ku makya as a discipline, I don't look at the phone. Charging her because that's the only time I have to charge it. But in the morning, I pick it and put it in my bag. Yes. And on my way to work, if I'm being driven, if I'm not being driven, I'll look at it at work. At work, when the first 15 minutes I check whatever I have to check. If there are any messages that have come on WhatsApp, I check them and put it aside. It is in silence. No notifications. Yeah. Because if you don't do that, you'll only get the notification. The notifications will disrupt you continuously and your productivity will go down. So productivity will go. Nga kitegeeza nti ne services zo providing zigwa ne sente ziyingira zigwa. Bw'obeera nga oli mu restaurant nga your service provider in a restaurant, productivity gwa customers bagala your attention, they are not getting it. Nga batandika complaining nga muwala oyo yeeyagala, muwala oyo tamanyi kukola, boss nga abigwamu nga agamba genda. Kiki ekikugobye? Si boss. Simu yekugobye. Ninako ewantu gye nagendako ne tugamba omukyala nyabo gye baleko nga brain nga teri yali ku simu alina ka TikTok video kalaba. Ne tutambula ne tugenda. Ate wali ennaku zino bafuna zino zigondi zi AirPods. Ebo buteeka matu. Omuntu oyogera naye nga naye taliiwo. We call it present absentism. You are present but you are absent. Okay? Omuntu ali ku laptop ye mu office naye nga taliiwo, ali ku
buno mwebuli mu matakuwulira ekivaamu report bagyetaaga togiwaddeeyo tolina explanation why time sheet egamba nti gundi saawa wazimaze okukola mulimu ogwo evaluation egamba tasobola kukola talina turnaround time bakugobye boss mubi simu yo yekugobye nga yeresa obuzibu nungi naye tulina okubeera abeegendereza bw'otogifuga oyinza n'okuzuukuka mu kiro look at it ozuukusa ekiro oli ku simu osoma simu saawa zigenda 11 nga weebaka otuuse leeti ku mulimu habitual late kamba negufuuka muze nti biseera ojja leeti otuuka mu budde you are tired, you are not concentrating, you are not productive because you're on the phone. Because you are on the phone. We have to, one of the robbers that we have is the phone. Jitandiko kujifuga. One of the things that I've done in the last 10 years is no notification. I have the data to call back. I will call back. Okay, I have the data to call back, but it will always ever be in silent. Ever be in silent. As a matter of principle. And when I get to work, I start working, I put it there. If during the break I feel tired, I get it and look at it. Then I see, oh, Linda, somebody was calling, I call back. It's better for me to call back than to be... Okusinga okube. Ate waliwo n'abantu nga musaawa z'okukola where they should be okubeera nga sente ziyingira. Waliwo ndowooza yeebuuza kino kikwatagana ne financial kikwatagana nnyo mu kifo okuyingiza sente. Waliwo abantu ababeera ku ssimu ne boogera okuva bayingidde we bakolera ne boogera paka lwe baddeeka nga bali ku ssimu. Nali ngenzeeko mu dduuka okugula what was I buying? Naye nga abantu bangi mu maduuka gawabeera abantu bangi bwe bati. Naye nga abantu bonna tebaliwo. Naye nga weebali obalaba. Every one of them is on phone. You just check out and look for another place. Because there is competition. So kubeera nga you are in charge of the gadgets around you is very important. Very, very important. Nekirala, that gadget ekuyamba ki? Can you make a turn around n'obeera ng'ogikozesa sente? Exactly, osobola ogikozesa sente. First of all, information is power. Kumanya ekigenda mu maaso. Are you getting information out of it? Are you using it to make money? There's a mchala gwengulako towels zange. I'm very fancy with the with interesting things. Interesting things. Yeah. I see them on her status. Nemugamba, can you deliver this? And she delivers. She has done her WhatsApp page on the things. It is colored with business. With business. Message. Thank you so much for contacting K-Stores. We'll get back to you. Down. Same story with the person I buy my shirts from. She puts them on and she knows when she's putting them on. He sees this status and now goes on WhatsApp ya juice status no genda yo through the kebra status a lot, but sometimes I go there and look at the status and say, hey, this one I need it. No chitumia. Yes, exactly. Waliwo abuuza Uncle K, is it okay to borrow money for building a house? Wow. At very few minutes we have left to the end. That happens all the time. Especially here in Uganda. The house you're building, where are you building it? And what is it going to do for you? Winnie, ekyo kibuuzo kikyo ennyumba gy'ozimba ogizimbawa egenda kukolera ki? Bw'oba ogizimba Mutundwe nga omulimu ogwo guli Mutundwe ekitegeeza ogenda kustopping okurentinga osobola okugira ki osobola okubeera mu nnyumba eyiyo. Wonderful idea. But many times they're borrowing this money to go and build in the village a house you're not going to live in, a house you plan to retire to when you're 60 or 70, and you're going to continuously pay rent here. Now this is the wisdom. What your packages is where you can borrow and pay or not even pay money. I have a testimony. Maybe let me end with that testimony. The house I live in,
in the Chirinya, where you get it. Many years ago, I was being sold at 60 million shillings. I didn't have the 60 million shillings. I had about 10 million shillings on my account for that project. Then God brought wisdom, said, how about if you go to a bank and take a mortgage? Okay? The mortgage, I'm supposed to spend 20 years, 20 years mortgage at the rate of 523,000 shillings per month. Okay? And I transformed this 10 million into rentals around the house. Oh, kati enyumba n'ogimenya. Nyumba weri, ena compound enoji, I put their rentals. Okay. So kati rentals ezo, the tenants, each one of them pays 350,000 shillings. Hold it. There are 2 tenants. Self-contained rentals, they're paying how much? 700,000 shillings. They pay to the bank. Kati bebasasula mortgage yo. Baji sasula ne bajimalayo. Kati olina mu profit. That's what they call financial freedom. Teweraliikirira nti mortgage gundi etuuse sente zinaavaawa bo bali basasula myezi 3 ahead of time. Sizikwatako zigenda mu bank straight. That mortgage rate is covered. We redeemed it much earlier, but within the time we redeemed it, there was no hassle. God gave you wisdom. It's wisdom. So even when you are borrowing, you should know how you borrow, what you're borrowing for, and at what rate you're borrowing. So it is tricky. You can say yes or no. Yes, depending on, but chikugasachi okuborrowing a sente okuzimba ennyumba nga sente ezo nyumba tegenda kuzaala sente. Exactly, nga tegenda kuzaala sente ndala. Kwegamba you have to oba okukozesa from an overflow oyina ziri zonna ze weewoze wakyogeddeko kemabega okulowooza ebbanja lino likuleseewa engeri gy'ogenda oddisasulamu dikunyigiriza oba nedda likuyamba okupushinga forward oba nedda. Nali ndabyeko abantu agamba nayewola sente zinemye okusasula nyambaako. How sustainable is that even if I wanted to help? It's not sustainable. Weewola sente nyabo onozimba ennyumba ekulemeredde gitunde zayo sente z'abendi sente zikozesa ekintu ekirala. Ebintu byonna biba biganye tundo zeeyo. N'ekyabantu tebalina magezi alinda banki nemutunda ku beeyi ye. Ebintu byonna olaba nga biganye. Tunda quickly, sell quickly, pay back the loan, get to do something else. So Uncle K, as we start the year, we have about 2 minutes. Njagala to breaking record down how we can attain financial freedom. There are people out there like me. I love fancy food. I love fancy. Yes. I love fancy food. Yes. But we need to know how to. No, I can forego nendi ekinyewa kyange n'ettooke tekigenda kunzijako kiri. How am I building wealth? I think when we have you back, if you ever give us an opportunity, sir, tujja kwogera ku investments in real time, tutegeera tutya wano nteekewo wano siteekawo and all that. Nenjagala tuweeyo bu guidelines bw'omwaka. I want to give you a testimony by December that by the way kye tuliko wano we are crazy rich. First of all, nze sina discipline ya New Year resolutions. Many times I tell people that, when you're thinking about the future... No, those are your books up there. Oh, yes, those are the ones. These books are part of the testimony that I have. Reflections of Resilience is about my life. I got an operation of the spine at a very early age, at 25. Really? 25, I went to bed and woke up and I was paralyzed, and then went through an operation that left me dependent in terms of movement and mobility.
And it's a testimony about so many things. It's poetry. That's just poetry. Yeah. Becoming future ready is the part of the principles that I'm talking about. Written there in Becoming Future Ready is a Christian reference to the literature about how you grow your career from success, just success, to significance and relevance. Ngogasa. You're sought after. Yes. Now, what I've done in that book, Becoming Future Ready, I've told people to write a master plan for their life. Because God honors our desires. So I've told people, plan 50 years. Why plan 1 year? Plan 50 years. Give yourself a timeline and say, by this age, for example. Dayo muluganda Uncle K. Planning, teka miaka 15. Kubanga mu butuufu bwenyewe ogenda kubeera around here n'emyaka 7 mwezi zigenda kusanga nga woli togenda kufa nako kukkiriza oweebuuza emyaka 10 egiddako ngenda kuba ntuuseewa ebintu byosobola okulabako n'okumejaringa myaka 20 agaddako ngenda kubeera nga ntuuseewa ngenda kubeera nga ntuusa myaka 30, 40, 50. Bw'okola bw'otyo kikuyamba obutabeera ku pressure ya mwaka gumu. Mwaka gumu is short term planning. Bobera mu myaka 10 n'ogamba nti myaka 10 njagala kubeera nga ndekeddawo okukola nga neekozesa. Biki byentuukako mu mwaka oguddako okusobola okumakinga sure nti ntuuka ku kigendererwa kyange. Byoteekeddwa okubeera nga okolako. Kati that aside nga bw'okyogedde ndowooza nti bwe tuzuukuka Bayibuli egamba muzuukuke. Awake or you sleeper. Yes. Wake up, awake or you sleeper. Tuzuukuke tumanye nti obulamu bwaffe yes Mukama abutwazika n'atwazika ne resources ezibutambuza na tulina okubeera na accountability to him for the things that we have been able to achieve and we can achieve. Nekyokubiri bw'oba tasobodde kukola kyokola mu buno obutono bw'olina togenda kubeera nakyokola ng'oli mu nnyingi. Kigenda kubeera kyekimu ogenda kwekozinga what I said is self-inflicted inflation. Wezimbako akayumbako expenses zeeyongera buli kaseera lwakubanga tolowoozeza through ebintu byokukola. Kwagamba n'obeera nga unnecessary kanzite once okubeera nga byoyagala bingi bingi. Obulamu bwo bufuule business. Let your life be a business. Olabe nga sente zofuna ofisaawo. Bw'oba tofisaawo ogwo omulimu guleke tegukuyamba. Guyinza okubeera nga gukuyamba naye ng'olina ebintu byosobola okufisa. Bw'obanga byonna osobola okubinyigiriza nga nera still tofisaawo. There's a problem. Either gubeeremu olw'okufuna experience okusobola okugaziiza. Okubeera nga weeyongerayo. Okubeera nga weeyongerayo. Okweteekateeka olw'ekijja. Bible egamba mu Proverbs 6:16 nti my boundary places lines have fallen in pleasant places. God can extend your boundary. Yes. When you are faithful in the little things. And when he hears your prayers and when you have been faithful in those little things, he extends your boundary. He can extend your boundary. Ekirala okwegendereza wetwewola tusasula tutya tuteekeddwa okwewola. Do you have to borrow? Kyogezako gamba nti weewala amabanja at all costs. Bwe kiba nga tekiteekeddwa nga tekikukakatako teweewola ku contributing ku wedding ya muntu. Teweewola ate ebintu ebyo ojja n'obiraba wano nga weeweze ku contributing ku wedding ya muntu. Sente wakazifuna waplanize kuzikola mu kintu oli atuuse n'ekizibu kye. Teweewola kusasula fees za muntu atali. Yes. Ne waba nga even when it's your child, even when it's you can borrow money from yourself but pay back to yourself. Ako Uncle Keke kusembezayo nako.
weewole nga weewola ku ggwe naye nga zizo. Nambi Susan banange nsaba onsonyiwe. I've seen the message late. Abadde abuuza simanyi oba tunasobola okukiddamu in 1 second. My question is, I am saving some money on a dormant account, planning it for a business when she leaves Saudi Arabia. Is it good or not okusavinga ku dormant account? Account, is it a saving account or a current account? Is it saving or current? Manange, is it saving or current? As you respond, current, the sentences will never zillia in charges. So it has to be a savings account. It has account. to be a savings account. If it's a current account, let it not be dormant. It should be doing business. But even when it's doing business, don't save money on a current account. Save it on a savings account. Yes. Okay. Where it grows. Okay. Thank you, Uncle King. And akwebaza in a special way. Kansoke mpisewo ebirango bino. Tuina conference olunaku olw'enkya Wanemutundu Christian Fellowship P5 okukyuka ku P7. Okuva ku saa 7 ez'omutuntu. Muzeeyi yagambye toleeta abaana batali babo. Please ask for permission. Bazadde baabwe bagaana bireke tobaleeta. Leeta ababo bokka P5 to P7. Teach our children the ways of the Lord nga bakyali bato. Tulina kusaba n'okusiba kwa nnaku 5 from Monday to Friday next week. Bambi papa singa okubeera ng'oyingira mu kusiiba. Teekateeka kola okusalawo okuyingira mu kusiiba okwo obulamu bwo tebugenda sigala kye kimu. Tulina conference ya S1 okutuuka ku S4 nga 18 January ye Saturday jja nga 18 January. Tulina conference etandika ssaawa 4 lugenda barra 6 ate ku olwo lwennyini nga 18 tulina okubatiza. Tulina okubatiza nga 18 okusomesa kuliyo ku Wednesday ne ku Thursday mu wiiki eyo. Please purpose okubeera nga obatizibwa bwe batubatizibwanga. Then okuva ku senior 5 okutuuka ku university namwe conference yammwe gyeri ku Sunday nga 19 Saturday nga 18 S1 to S4 Sunday nga 19 egenda bera S5 to university from 1 p.m. Echo Chirango. My name is Samalie. Thank you, Uncle K, for coming. You've done us well. Obutabo butubujawa. They can be got at PKF Kalam House, but they can also place an order. Place an order. Yes. Place an order through me. Yeah, through you. They can be delivered. Okay. I'm so sure I'm also going to get myself copies. My name is Samalie Linda Babidia. Jesus is Lord. Bye.